audiolingualism. And you may talk that why this method is called audiolingualism. That means audio, that means you will listen, then you will repeat. That means that indicates that repeat after me what you will say, and the learner will say the same thing, they will be repeating. So the audiolingualism method focuses on oral skill, okay, and it aims to improve students' speaking achievement. Language items are presented to the students in spoken form without reference to the mother tongue, so they can learn the language skill effectively. So in the target language, one sentence or a fragment of sentence will be told before the learner, and learner will repeat. So repeat after me, repeat after me. At the initial stage of the class, the teacher will say that repeat after me, okay, so they will say. That means that is the skill, that is repeat after me. And this oral skill will be initiated by repetition. So audiolingualism aims to promote mechanical habit formation. Mechanical habit formation, that means whenever, so I am touching my head at the time of speaking. Someone touches his or her nose, it becomes a habit. So whenever it will come to your habit, it will come naturally. Okay. So if we start speaking, and if you speak, once upon a time, it will be a part of your habit. So whenever it will be part, so how an action becomes a part of your habit. কখন একটা কাজ আপনার হ্যাবিটের অংশ হয়ে যায়, যখন আপনি এটা বারে বারে করবেন। এই তোতা পাখি যখন রিপিট আফটার মি একবার জিনিস বলতে হয়, তখন ওটা তার হ্যাবিটের অংশ হয়ে যায়। Audiolingualism believes such kind of habit formation, that is the mechanical habit formation. If we speak a sentence 10,000 times, then it will be automatically come in your mind and you will speak frequently. So if you take class regularly 10 minutes in the target language, okay, it will be a part of your habit. Audiolingualism believes such kind of habit formation. So many of you are teachers. If you speak 10 minutes or 20 minutes in the target language before the students or anywhere else, it will be a part of your habit formation, and it will be part of your habit. And you can tell those sentences, either it may be English, either it may be French, whatever may be the language, it will be a part of your habit. And you will do it spontaneously, as just like the driving. At the time of driving a bike or a motorbike or a motor car, then it will be a part of your behavior. Then you can talk, you can gossip, but always you can drive quickly within that densely populated city like Dhaka. Okay, because you are driving for 10 years, it has become a part of your habit. Okay, audiolingualism thinks so. And for this reason, audiolingualism believes that if the learner repeats a sentence, then it will be a part of your behavior. What type of sentence? What you are in need. Suppose you are going to visit Singapore for your treatment. Okay, so what type of things you have to do over there? You have to talk to the doctor. That means I am getting pain, I am hungry. How may I pay my hospital bill? How may I pay my others' bills? These are the requirements. So if you say that sentences again and again before going to Singapore, it is a part of your behavior, and you can do it quickly at the time of the actual occurrence. Okay, so accurate manipulation of the structure leads to the effectual fluency. Spoken language comes before written language. Okay, what we see in case of the children, তারা ছোট বাচ্চারা কি আগে লিখতে শেখে সরিয় সরিয়া ক খ? না, তারা আগে কথা বলতে শেখে। Within the 3 years, maximum children will learn his or her native language. And after that they will learn, after 5 years they will start writing O, A, K, K. Okay, so this is the learning scenario of every second language. So based on the basis of this criteria,
In case of audiolingualism, that means they will hear and they will repeat. They will hear and they will repeat. Dialogue and drill are the central to this approach. Okay, so in this approach, dialogue will be there. Wait 2 or 3 minutes. Okay, Professor Nelson Brooks, he initiated this audiolingualism as far as the issue concerns. Okay, so Nelson Brooks and audiolingualism deals with some basic principles, that is, language forms occur most naturally within a context. So the contextual words will be delivered in the classroom and the learner will repeat. The native language should be kept apart from, in order to prevent the interference of the target language. ভাষা শেখার পিছনে, দ্বিতীয় ভাষা শেখার পিছনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা কি? অনেকে বলে যে মানে দুইজন গল্প করতেছেন, আরেকজন বন্ধু এসে আপনাদের গল্পের মধ্যে নাক ঢুকাই দিল, বললো এই যে তোরা কি গল্প করছিস। So in case of learning the second language, the interference, that is called interfere. You will say, no, don't interfere in my discussion. Okay. So interference of the first language will be the first barrier of the learning second language. So in audiolingualism, the target language will not be interfered by the native language or the L1. Okay. The major role of the teachers is that of a model of the target language. So accurate pronunciation and the grammar will be there, the ability to respond quickly and accurately in the speech situation, learnage of sufficient vocabulary will be used, that would be the audiolingualism. So the teacher will repeat a dialogue such as I ate an apple, I ate an apple. Okay, so same thing, next time teacher will show a banana, so the structure will be same. So speak with me, I ate an, everybody, I ate an apple, I ate, তারপরে আমি বলবো শুধু বানানা, I ate a banana. তাহলে বাকির অংশটুকু কি করলেন আপনারা হচ্ছে বললেন। In such a way the repetition will be there, and it is called army method. There is another indication, and that would be dealing with the origin of that language. It is audiolingualism is called army method. Why? That you will be getting the answer. So what would be the procedures of this language learning approach, that is audiolingualism? Gives more practice, repetition will be there. Drill means telling one thing again. Exercise. Okay, drill, memorize vocabularies, just like grammar translation method. The students inviting to learn directly with the teachers of the native language. Okay, so and in this regard, listening, speaking, reading and writing, that would be the sequence as children follow. Children first time listen, then speak, then read, then writing. Writing is the less.
that sequence is followed in audiolingualism. So all the students are active in the class. In case of classroom, so I will say that repeat after me. That means every student of this class will repeat after me. So every class is active. Anybody can sharp with the mobile phone. Anybody can look at the mobile phone. Anybody can write. They have to tell what they will listen from their teachers. Okay. And speaking and listening skill are more drilled. Speaking and listening. Listening can be drilled, yes. As long as you will listen, your speaking will be enhanced. And for this reason, I asked my students most probably 2 or 3 years ago. I said that, yeah, your speaking is very good. So how you have got such kind of good speaking capability? He said that I watch movie frequently. Okay. And in case of movies, whenever you will watch the movie, in case of movie watching, you will get every kind of listening, colloquial, romantic, agree mood. Every mood of speaking will be there. And with the presentation of the situation, with the context, in which context you have to tell this and which way. I asked a person over there in London that, yes, how may I get to Sainsbury? Sainsbury is a super shop like Agora in Bangladesh. Okay. How may I get to Sainsbury? That person, I dropped your words. আমরা হলে কি বলতাম, আমি আপনার কথা শুনতে পারি না, কিন্তু সেই পার্সন কি বললো যে I dropped your words, মানে এটা আপনি বলছেন ওখান থেকে আমার কানে আসতে আসতে নিচে পড়ে গেছে। বললো যে I dropped your words. That is the expression. Whenever you will be watching movies, you will get so kind of expression and based on the context. So as long as you will listen, your speaking will be enhanced. As long as many book you will be reading, your writing will be enhanced. Okay, so this is the situation of speaking and listening. And native speakers of the target language can have great difficulty of understanding the students. If teacher understand the students, you have the good communication. That is the sometimes students cannot understand the native speaker teachers speaking or other things. Okay. In 1960 decades, many linguists criticized audiolingualism, claiming that the theoretical foundation of the approach is weak and students are found to be unable to use skills learned in the classroom. So some linguists criticize that the theoretical foundation of audiolingualism is less. We know that there will be a linkage between theory and practice. Okay, audiolingualism is a method or approach that is related to theory. So some criticizes that this audiolingualism is lacking theoretical underpinning. So audiolingualism is a method of foreign language teaching which emphasizes the teaching of listening and speaking before reading and writing. It uses dialogue as the main forms of language presentation and drill as the main training techniques. Mother tongue is discouraged in the classroom. Discouraged. In direct method, no usage of mother tongue. But in audiolingualism, discouraged. Discouraged মানে কি, যতটুকু বলার দরকার ততটুকু। সেক্ষেত্রে কি ডিরেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিরেক্ট মেথডে একদম ব্যবহারই করা যাবে না মাদার টাং। কিন্তু এখানে জুডিশিয়াস ইউজেস, মানে যতটুকু প্রয়োজন আপনার ততটুকু আপনি মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারবেন। That is the audiolingual. That can be the definition of audiolingual method. Okay. In 1929, the Coleman report recommended a reading-based approach in the foreign languages. Reading comprehension is the main issue. Sometimes teachers discuss the content of the reading text English, for the reason of which linguists like Darian called audiolingualism method a modified direct method. So what is the difference between direct method and audiolingualism? Some critics said yes, direct method emphasizes on reading, speaking and listening. Same thing happening over there in audiolingualism. So what is the difference? Some difference, that means you can't use native language in direct, but here you can use a minimum. Okay, so that is the some critics said. And a systematic approach to treat sentence pattern, grammar, vocabulary is applied in audiolingualism. Not much emphasis was given to grammar, sentence pattern and vocabulary for beginning, intermediate and advanced learners. Okay, but that was the situation. But this method, I have said,
this method is also called army method. Why? That is the origin. That is but US entry to the World War II had a significant impact on foreign language teaching. How? US government was trying to have officers who were fluent in German, French, Italian, Chinese, Japanese, Malay and other languages, and those persons could work as interpreter, courtroom assistants and the translator. Actually, at the Second World War, British American army had been fighting with many other foreign armies. এবং আর্মিদের মধ্যে যখন কথা বলা ব্যবহৃত হয়, যেমন মনে করেন আমেরিকান আর্মি যুদ্ধ করছে ফ্রেঞ্চ আর্মির এগেনস্টে, তো ফ্রেঞ্চ আর্মি ওদের মধ্যে যেগুলো পাঠাচ্ছে তারা তো ফরাসি ভাষাতেই সিগন্যাল পাঠাচ্ছে, যেটাকে বলা হয় কোড, আর্মিতে যে কোড। এই কোডগুলো ডিকোড করার জন্য আমেরিকান আর্মির কিছু অফিসার দরকার হবে। এখন কি করবে? কুইকলি তাদের কিছু অফিসার দরকার বা পার্সন দরকার যারা এই ভাষাগুলো জানে। কোনগুলো? ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, চাইনিজ, জাপানিজ। In order to understand the speaking of the opponent soldiers, what they are going on, what is their plan. So, with that in view, to fill up the demand of the US Army, it was necessary to set up a special language training program in America. So, at that time, within the time framework of Second World War, within the 1 month or 2 months, American officers or the soldiers, that they will have some training program on language learning. On which basis then US government commissioned the American universities. US government declared or told the US universities that give us a method with which we can teach the teachers or the officers within 1 month the foreign language like French, German, Italian and Japanese. And whatever that, an army Specialist Training Program ASTP was established in 1942, in which 55 American universities were involved. Responding to government's order or government commission, 55, how many? 55 universities established the Army Specialist Training Program. And for this in the beginning of 1943. And the objectives of Army program was to attain the conversational fluency in the variety of language. Conversation. Just they can understand the conversation of the opponent armies. And Leonard Bloomfield at Yale developed a foreign language training program. Out of the 55 universities, one linguist from Yale universities, you know, Yale University is a famous university of America. But textbooks was unavailable. Bloomfield's technique was known as informant method. Informant method. How it is? Where a native speaker becomes an informant. Informant means a person from which you will get information. Informant. যার কাছ থেকে আপনি কোনো তথ্য পাচ্ছেন বা কোনো ক্লু পাচ্ছেন তাকে বলা হচ্ছে ইনফরম্যান্ট। ডাক্তারের কাছে আপনি অ্যাডভাইস পাচ্ছেন, এই জন্য ডক্টর প্রেসক্রিপশন দেয়। প্রেসক্রিপশনের মতো কোনো তথ্য পেলে তাকে বলা হচ্ছে যে কি ইনফরমেন্ট। নেটিভ স্পিকার ইনফরমেন্ট কে হবে? যদি ফরাসি ভাষা শিখতে চান তাহলে ফরাসি ভাষার একজন যে থাকবে উনি হবে ইনফরমেন্ট। অ্যান্ড হু ওয়াজ দ্য সোর্স অফ ফ্রেজ, ভোকাবুলারি, সেন্টেন্স অ্যান্ড গ্রামার। So the native speakers, informant will stand before the students and he will be telling phrase, I am hungry or I like it. Okay, welcome. Okay, thank you very much. Okay, this phrase they will tell, and after that the learner will repeat that. Whereas a linguist was assigned to supervise the as well as to elicit the basic structure of the language. So informant will be there and a grammar and a linguist will be there. হয়তো informant একটা ফুল সেন্টেন্স বলছে, এই সেন্টেন্সটাকে ছোট করে দিবে একজন কি লিঙ্গুইস্ট, এবং উনি বলবেন যে এত বড় সেন্টেন্স তো প্র্যাকটিস করা সম্ভব না, এটা কি করেন একটু ছোট করেন। তাহলে একজন লিঙ্গুইস্ট থাকবে আর একজন কি থাকবে ইনফরমেন্ট। It was not necessary for the linguist to know the language, however to reduce the basic structure. For conversation was the linguist's duty. Learners and linguists were to take part in the guided conversation. In the guided conversation, as I have said, at
orchestra, we see that there will be a stick, and with the waving of the stick, all the performer will perform. In the same way, the guided conversation will be there. There will be the conversation, but it will be guided by another linguist. He will guide or she will guide, and the learner will follow. Okay, and learners gradually learned how to use the language as well as to understand the basic grammar of the language. And learners studied 10 hours a day. 10 hours a day. তার মানে সকাল 8টায় শুরু করলে আপনাকে শেষ করতে হবে কয়টায়? 8টায় শুরু করলে 6টায়। সকাল 8টায় শুরু করলে 10 hours a day, 6 days in a week, 15 hours drill with native speakers, 20 to 30 hours of private study in 2 or 3 6-week session. 2 week session হতে পারে, 3 week session হতে পারে, অথবা 6 week session হতে পারে। তার মানে 2 weeks এর মধ্যে আপনাকে ফরাসি ভাষা শেখার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন। তাহলে কি আপনাকে 10 ঘন্টা কি স্টাডি, সপ্তাহে কয় দিন? 6 দিন। তার মানে 2 week সেশন হলে আপনাকে 12 দিন। এর মধ্যে শুধু 10 ঘন্টা আপনি প্র্যাকটিস করলেন না, তার মধ্যে 15 আওয়ার্স হচ্ছে ড্রিল। ড্রিল মানে কি? কনভারসেশন। আমি একটা ওয়ার্ডে বললাম আই অ্যাট অ্যান অ্যাপল, এইরকম হয়তো 1 ঘন্টা যদি 10 ঘন্টা ড্রিল করার কতগুলো সেন্টেন্স, যেগুলো আপনার প্রয়োজন সবগুলো সম্ভব। এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ ট্রেনিং। অ্যান্ড ফর দিস রিজন দ্যাট ইন্টেন্সিভ ট্রেনিং ওয়াজ ইনিশিয়েটেড বাই Army, and for this reason this audiolingualism is called Army Specialist Training Program or Army method. Okay, so if we study the origin of the audiolingualism initiated by US Army, and next time the US University initiated that one. For this reason audiolingualism is called Army method. Next 10 years linguists discussed the suitability of Army method in the grammar language. So যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, ভাষাও শিখে গেল অনেকে, এখন এটা দিয়ে তারা কি করবে? হ্যাঁ, 10 ইয়ার্স চলতে থাকলো যে এটাকে কিভাবে একটা ফর্মের আওতায় আনা যায়। ওই পর্যন্ত এরকমই ছিল যে আর্মি স্পেশালিস্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম। ওকে, লিঙ্গুইস্ট সে দেয়ার ওয়াজ নো বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ডিরেক্ট মেথড অ্যান্ড আর্মি মেথড। বললো যে এটা দিয়ে কি হবে, ডিরেক্ট মেথডটা আমাদের আছে, ওখানে তোমরা ভাষা শেখাও, তারা হয়তো 3 মাসে শেখাও, তোমরা 2 সপ্তাহে শেখাও। ইটস দ্যাট দ্য ডিফারেন্স। হ্যাঁ, they also say that these are the oral based approach of language teaching and learning, where the learner where there is no theory, but there is a theory that you will get in the next semester. That is a habit formation, that behaviorism theory will be there. Becoming the major international power, America left the growing demands of the foreign language. Actually, after the Second World War, America became the superpower. So everybody starts saluting the rising sun. So America became, after the Second World War, became the rising sun of that world. And the economy, army, and every aspect, America became the superpower. So lots of the people started moving towards America for study, for immigration, for other purposes. Okay, and then thousands foreign students entered US universities for higher studies. Many of whom were required to attend English language program before they start their studies. That is called elementary program. So you don't have IELTS, there is their option. That means you will go there to study MA. So they will give you the everything, offer and everything, but they will say, okay, you have to attend a 6 months training program before entering to the actual program. That is called the preliminary program or elementary program. Or foundation program. Or foundation program. They initiated কখন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন হাজার হাজার সবাই আমেরিকার দিকে পড়তে গেল। এখন এই মানুষগুলোকে কি করবে? তারা তো ভাষা জানে না কিছুই, কিন্তু পড়তে গিয়েছে কেন? কারণ আমেরিকা এখন। হ্যাঁ, so for that they initiated a method, and what method? They started modifying this army specialist training program. This factor led to the emergence of American approach of ESL, English as Second Language. The previous direct method, grammar translation method, that was initiated by British and the other French. Grammar translation method was the French Prussian state. Okay, and also this direct method was Souvet, Lambert, other. Okay, Lambert was related an American person, French origin, but
Here, this method, that is audiolingualism, was initiated by the American universities. So they started to moving forward with their own method. What is their own method? Audiolingualism. That is the army method. So they started polishing this ESL, that means English as the second language. And in the mid 1950 decade had become audiolingualism. 90 decade কত 50 decade কত যুদ্ধ শেষ হলো 45 সালে তারপরে এরকম চলতে থাকে অনেক মানুষ আসতে থাকলো এবং 1950 থেকে 1959 এই যে 10 ইয়ার্স 50 থেকে 59 এই 15 ডিকেডসে এই মেথডটার নাম এই আর্মি স্পেশালি ট্রেনিং প্রোগ্রাম গট ইজ নিউ নেম দ্যাট ইজ audiolingualism. Professor Lenson Brock. Back in 1930, University of Michigan developed the first language skill. So that was the history. Okay. So Friars and his colleague rejected the principles of direct method and army method, in which they said, okay. So some criticism was that Hosset says it is the basic pattern that constitute the learner's task. They require drill, more drill. That is audiolingualism. Only allow vocabulary to make such drill. Michigan University was involved in language training innovation, but other university like Georgetown University, প্রথমত Yale University prescribed that form, audiolingualism, that drill. Next time Georgetown University, American University, Washington DC University, and the University of Texas and Austin, all are the famous university at present from in the US. They initiated involved increasing and supervising the English language training program. In 1950 decades, the American Council of Learned Societies, under the contact of Email State Department, was commissioned to develop textbook for this. Okay, so emphasis was given on pronunciation, morphology, grammar, followed by the drill. Okay, so in such a way, so methodology will be there. Okay, some other approaches will be there. Okay, National Defense Education Act was published. Okay, teachers were encouraged to attend summer institutes to improve their knowledge of foreign language. Okay, summer institute, that means at the summer season they go for holidays. At that time, US Army initiated, US country initiated that you have to take part in some language program. Okay, so the combination of structural linguistics theory, contrastive analysis, oral procedure, and the behavioral psychology aid to the audiolingual method to foreign language teaching. Oral শোনা তারপরে বলা, oral আগে আপনি শুনবেন তারপর oral মুখে বলবেন, procedure and the drill help. Audiolingualism is a good method, so there are some method will be there. Actually, if you go for the origin, that is the positivism and empiricism, that theory is related to this audiolingualism. Okay, so we will read some things. That is the scientific access, that is the theory of language. Okay, the language teaching theoretician and methodologists developed audiolingualism not only had a convincing and the powerful theory of language to draw upon, but it will the American psychology, that is the behavioral psychology. Okay, some critics say that audiolingualism এর পিছনে কোনো থিওরি নেই, এই জন্য পরবর্তীতে এটা দেখা গেল যে actually behavioral psychology is related to audiolingualism. So whenever you will studying the theoretical underpinning of audiolingualism, that means some critic will say there is no theory, but you should write that audiolingualism was there. The audiolingual psychological behavioral psychology will be there, and reinforcement will be there. The vital element, reinforcement মানে কি? Push forward. Okay, go. Okay, speak. So in such a way you will go for drill. 10 hours দিনে 10 ঘন্টা drill মোটিভেশন খুব কম থাকলে এটা করা যাবে না। এখন ইউএস আর্মির তাদের তো এটা কি ছিল? মরণপণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তারা হেরে গেলে আজকের আমেরিকা সেটা থাকতো না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা হেরে যেত, আজকের আমেরিকা হতো না। এই জন্য তাদের মধ্যে কি ছিল? তাদের মধ্যে এই সোলজারদের মধ্যে সেই enthusiasm ছিল. That was the question of their life and death, and for this reason within the 2 weeks they started learning French, Japanese and others. Okay, so if the learners are highly motivated and that motivation will come from the teacher, yes you can do, and you can do it within 1 week. এখনো যদি বলতে পারেন যে এক সপ্তাহ যদি আপনি কোনো সব কিছু মনে করে যে কোনো একটা ভাষা আপনি যদি চেষ্টা করেন, ইটস পসিবল.
Can we learn like Yes, of course you will say you will learn some words. And Mandarin, they initiated the Roman letter. এখন তারা জাপানিজ ব্যবহার করছে না, তারা এখন ব্যবহার করছে এই রোমান লেটারে আপনি বামান করলেন, হ্যাঁ, শিয়ে বা আদার্স যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো তারা ওই ভাষা ব্যবহার করছে। তার মানে এখন ইজি, দ্যাট মিনস ইফ ইউ আর ইনথিউজিয়াস্টিক ইউ ক্যান লার্ন আ ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, সেটা হয়তো 15 দিনের জায়গায় কোনো ভাষা শিখতে আপনার দেখা গেল 15 দিন লাগবে, কোনো ভাষা শিখতে আপনার 3 দিনও লাগে যাবে, 3 দিনেও আপনি শিখে যাবেন। ওকে, সো reinforcements with the vital requirements of this. So stimulus, organism, response behavior, that would be the audiolingual method. Okay, so if you are inspired by the teacher, if you are inspired, আমাকে যেতেই হবে আমেরিকা, আমাকে যেতেই হবে ফ্রান্স, এই ভিতর থেকে যখন এই বোধটা আসবে তখন আপনার খাওয়া পড়া আর কিছু থাকবে না। ঠিক আছে, আপনাকে বললো যে ফরাসি ভাষা শিখলেই যে ইউএস আগে গ্রিন কার্ড ছিল না, মানে 10 পয়েন্ট ছিল, ফরাসি ভাষা শিখলেই আপনি ওখানে গ্রিন কার্ডে কত 10 পয়েন্ট বেস্ট যে ইমিগ্রেশন দিত আগে আমেরিকা, যে গ্রিন কার্ড দিত, তখন যখন আপনি দেখবেন যে আপনি ফরাসি ভাষা শিখলেই সেখানে কত পাচ্ছেন 10 পয়েন্টস, আবার স্প্যানিশ ভাষা শিখলে আরও 10 পয়েন্ট পাচ্ছেন, তখন আপনার মধ্যে কি হবে, একটা enthusiasm গ্রো করবে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ। So these are the principle. Foreign language learning is basically a process of mechanical habit formation. আগে আমরা বলেছি what are the principles, আমরা থিওরি পড়লাম, এবার principles. Foreign language mechanical habit formation. Language skills are learned more effectively if the item to be learned in the target language are presented in spoken form. Plus, analogy provides a better foundation of language learning. Analogy and then analysis. আগে analogy then analysis. আপনি গ্রামার পরে ব্যাখ্যা করেন, আগে এটাকে শোনান তাকে। The meaning of the words of the language have for the native speaker can be learned only the linguistic and the cultural context. Okay, in advancing those, design will be there. I have said that in case of the 3rd class we had been discussing the theory of language, design will be there. Yes. Audiolingualism demanded a complete reorientation of the foreign language curriculum, like the 19th century reformer. They advocated a return to speech-based instruction with the primary objectives of oral proficiency. Okay, that would be the design. Design এর মধ্যে কি থাকবে, objectives থাকবে। Objectives কি, blocks distinguish between short range and long range objectives. In case of audiolingualism, as I have said earlier, you can learn a language within 3 days, within 1 week, within 15 weeks. That will be dependent on your enthusiasm. আপনার মনের শক্তির রং কতটা লাল, হ্যাঁ, তার উপরে নির্ভর করবে যে আপনি কতদিনে। That is the aim of the objectives of the audiolingualism. Audiolingualism's objective is to make the learner efficient within 1 week, 2 weeks, 3 weeks or 4 weeks. That is the objectives, and for this reason they will be telling the drill and more drill. Drill in sitting, drill in standing, drill in everywhere they will be there. Meaning will be there. Okay, syllabus will be there. Syllabus, linguistic and structural based syllabus will be there. The structure, that means the basic structure will be there, not full sentence, not paragraph. এই প্যারাগ্রাফটা মুখস্থ করে আসেন, এই এসেটা মুখস্থ করে আসেন, এরকম কোনো drill. Just structure will be there. Okay, and these types of learning and teaching activities more efficient. Those you are the teacher. যারা আপনারা টিচার তারা এটাকে ফলো করতে পারেন। Repetition. This is the 7th month. This is the 7th month. Okay, সবাই বলবেন, হ্যাঁ, টিচার বলবে কি, this is the 7th month. Student will be 7th month. Example, I used to know him. I used to বলেন, I used to know him. I used to know him years ago. I used to know him years ago when we were in school. This is called another inflection. I bought the ticket. বলেন, I bought the tickets. First time ticket ছিল, তারপর কি, I bought the tickets. He bought the candy. She bought the candy. I called the young man. I called the young men. He bought this house cheap. He bought it cheap. Cheap. Helen left early.
She left early. They gave their boss a watch. Watch. Chop. Wash na. Watch. Watch. Match. Catch. Catch. Chop. They gave their boss a watch. They gave him a watch. Tell him to wait for you. Wait for me. Ask her how old she is. How old are you? How old are you? Ask John when he began. John, when did you begin? Begin. Began. Begin. Completion. I will go my way and you go. I'll go my way and you go yours. আমি আমার পথে যাচ্ছি, আপনি আপনার পথে দেখেন। We all have own troubles. We all have own troubles. We all have our own troubles. That is the completion. Transposition. I am hungry. So am I. তার মানে আপনি একজন আটা বলছেন আপনি ক্ষুধার্ত, এটা কি? I am hungry. So am I. I am tired. So I am happy. So am I. Okay, that is the repetition. I will never do it again. I will. এটা কন্ট্রাকশন যদি এদিকে চাপ দেন তাহলে কি? I'll go there. I'll do it. He will যখন হবে তখন he'll. He will. She will. She'll go there also. I'll never do it again. Neither will I. আমিও এটা করব না। Expansion. I know him hardly. I know him. I hardly know him. I know him. I know him well. Contraction. Contraction. Put your hand on the table. Table. Put your hand on the table. Put your hand there. There na. There. Here. Near. Put your hand on the table. Put your hand there. There. There are যখন হবে there. They believe that the earth is flat. They believe that the earth is flat. They believe it. They believe it. Transformation. I know my address. He knows my address. He knows. N-O-S-E. Knows. K-N-O-W. এটা pronunciation হলো know. N-O কি? Pronunciation know. No na. No. I will not go there. No. So এই নো এর সাথে যখন আপনি এস বুক করবেন সেটা হয়ে যাবে নাক। Knows. He knows my address. আপনার নাকও হয়ে গেল না। He knows my address. He knows my. He doesn't. Does not. Contraction হলে কি হয়? Doesn't. Had not. Contraction হলে কি হয়? Hadn't. Doesn't. Hadn't. Should not. Shouldn't. Would not. Wouldn't. তাহলে he doesn't know. বলেন he my address. Does he know
Does he know my address? my address? Does he know Does he know my address? my address? He used to know my address. He used to know my address. If he had known my address. If he had known my address. Integration. They must be honest. He must be honest. This is important. It is important. It is important It is important that they be honest. they be honest. I know that man. I know that man. He is looking for you. He is looking for you. I know the man I know the man who is looking for you. who is looking for you. Rejoinder. Be polite. Be polite. Answer the question. Agree. Agree. Agree emphatically. Agree emphatically. 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 Physically. Basically. Occasionally. That is, agree emphatically. Agree emphatically. Express surprise. Express surprise. Express regret. Express regret. 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 Raw. Raw এর উচ্চারণটা হলো একটা raw. But the beginning আর অনেক সময় উচ্চারণ হয় না. Disagree. 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 Disagree emphatically. Disagree emphatically. Emphatically. ইংরেজিতে কিন্তু ট নাই, ঠ, হ্যাঁ, ট এবং ঠ এর মাঝখানে টাইম. What's the time please? HOAT আমরা বলি হোয়াট ইজ দ্য টাইম প্লিজ, কিন্তু হট আর ইজ একসাথে কন্ট্রাকশন করে হোয়াটস দ্য টাইম প্লিজ, হোয়াটস দ্য টাইম প্লিজ. প ওখানে নাই, প এবং প এর মাঝখানে এক্সপ্লোজন ওয়ার্ডস বলে প্লিজ, হোয়াটস দ্য টাইম প্লিজ. যদি কাউকে এরকম বলেন, ঘড়ি আপনাকে খুলে দেবে, ভাই এত সুন্দর করে নিজেই দেখে. হোয়াটস দ্য টাইম প্লিজ. Question what is said. Fail to understand. Thank you. Thank you na. Thank you. Thank you. You are. You are. You are. Welcome. You are welcome. You are welcome. May. May na. May mas na. Maikar may hoshoy ki. May. Hey. May I take. Toikatte hoshoyar ko. Toikatte hoshoyar ko. Goikar ge hoshoyar to ki gate. Gate na. Shut the gate na. Gate. Eh? Donta noikar ni hoshoyar mo. Name ki. May I know your name, please? May I know your name, please, madam? So may I take one? May I take one? অনেকগুলো চকলেট এক বক্স আছে, আপনি বলেন মে আই টেক ওয়ান, পুরো বক্সে দিয়ে দিবে, এইভাবে সুন্দর করে বলতে পারেন. মে আই টেক ওয়ান? Certainly. What's your name? What's your name? My name is. এবার তিনটাকে এদিক থেকে চাপা দেন. My name. My names. My names. My name's Smith. My name's Salam. আপনাদের নাম সালাম নাকি? আপনাদের নাম বলেন. My name's. But my mother calls me. আপনার ডাক নাম বলুন. My father calls me. My father আবার রা উচ্চারণ হয়. My father calls me. হ্যাঁ, my mother calls me. ক এবং খ, ক এর আবার উচ্চারণ নাই, কি ক এবং খ, calls. My mother calls me Salam. Okay, so where did it happen? Where
Where did it happen? Where did it happen? In the middle of the street. Street. He is following us. He is following us. HIS যেভাবে উচ্চারণ করেন না, he is following us, contraction হলে his following us. That is right. That's right. That's right. তো ওখানে থাকবেই না কি? That's right. That's true. That's fantastic. So he's following us. I think you are. You are right. You are right. এই জন্য মুভিতে এক্সপ্রেশনগুলো আসে, এবং এই যে আমরা যে 5-7 মিনিট ড্রিল করলাম, এইরকম ড্রিল যদি দিনে 3 ঘন্টা হয় তাহলে আপনার মান্দারিন শিখতে কত লাগবে সময়? এই জন্য অডিওলিঙ্গুয়ালিজম আসলে কুইক ভাষা শেখার ক্ষেত্রে আপনি ট্রাই করতে পারেন। হয়তো যে একজন বন্ধু মানে শিখতে চায় তার সাথে এরকম করে কয়েকটা সেন্টেন্স আপনি ড্রিল করবেন, দ্যাটস ওকে। তবে এটা জানতে হবে, একটু ওই উচ্চারণটা জানতে হবে এবং মিনিং যেটা শিখছেন। ওকে, the students are waiting for the bus. The students are waiting for the bus. The students are waiting for the bus. The boys, boy যখন হয়ে যাবে তখন boys, এস যোগ করলে boys is না, boys built a house in a tree. ये যখন আর্টিকেল হিসেবে তখন আপনারা বলতে পারেন in a tree, in a classroom, in a bus, in a table, in a chair, on a chair. আবার কি চলে আসলো? লার্নার রোল। So audiolingualism, learners are viewed as the organism that would be directed by the skill training techniques, the procedure. That means the class is active. আপনাদের যারা একটু ঘুম ভাব এসেছিল তাদের ঘুমটা সব কেটে গেল। ওকে, এই জন্য এই অডিওলিঙ্গুয়ালিজম ক্লাসে সব অ্যাক্টিভ থাকে। লার্নার উইল বি দ্য অর্গানিজম দ্যাট ইজ স্কিল ট্রেনিং টেকনিক্স টু প্রোভাইড কারেক্ট রেসপন্সেস। দ্যাট মিনস যেটা বললাম যে ইউ আর ওয়েলকাম। যখন টিচারের কাছ থেকে আপনি এটা শিখবেন, ইউ আর ওয়েলকাম, দ্যাটস ট্রু, দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক, সো ন্যাচারালি ইট উইল কাম অন ইউর লিপস। Teacher's role in audiolingualism as the situational language training, the teacher's role is central and active. যেমন আমি তো মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি নাকি, অন্য জায়গাতে তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। ওকে, টিচার ইজ দ্য সেন্ট্রাল মেইন রোল. হোয়াট টিচার উইল সে everyone will repeat. Okay, and by routing that, and the teachers models the target language, controls the direction, pace of learning, and monitors and correct the learner's performance. এখন যারা হয়তো টিচার এটাও দেখবেন যে কে বলছে আর কেউ বলছে না, ঠিক আছে, এটা নিয়ে কন্ট্রোল করবেন যে সবাইকেই কী করা হবে, ইনভলভ। অনেকে হয়তো লজ্জায় বলবে যে আমার গলা অত সুরেলা না, আমি বলবো না। যদি এরকম কারো হয় তাহলে সেখানেও টিচার বলবে যে না আপনার গলা অনেক ফাইন, কন্ট্রোল। ওকে, কন্ট্রোল দেখলেন কোনটা? অর্গানিজম মানে হচ্ছে খিচুড়ি তৈরি করতে করতে কি কম্পোনেন্ট লাগে, এখানে হতে পারে কম্পোনেন্ট, ইনগ্রেডিয়েন্টস। এখানে অডিওলিঙ্গুয়ালিজমে যদি লার্নারকে আপনি কথা না বলাতে পারেন তাহলে কিছুই হলো না। ওকে, যেটা একটু আগে আমরা 5-7 মিনিট করলাম, এরকম প্র্যাকটিসটা যদি হয় তাহলেই, এই জন্য লার্নার যদি বসে থাকে এরকম করে গানে হাত দিয়ে, তাহলে অডিওলিঙ্গুয়ালিজম উইল ফেল। টিচার্স রোল উইল বি দেয়ার। ওকে, রোল অফ ইনস্ট্রাকশনাল ম্যাটেরিয়ালস আমরা কি বললাম, ওই যে সিলেবাস যেভাবে করবে সেভাবে সিলেবাস, ওকে, গ্রাজুয়ালি। প্রসিজার উইল বি দেয়ার। ওকে, স্টুডেন্ট ফার্স্ট হিয়ার আ মডেল ডায়লগ। তাহলে এখন প্রসিজার, এখানে এই যে আমরা সব কিছু শিখলাম এবং প্রসেসটা কীভাবে, স্টুডেন্ট ফার্স্ট হিয়ার আ মডেল ডায়লগ containing the key structure of or the focus of the lesson. Teacher can repeat or play a tape.
এখানে টেপ বাজিয়েও দিতে পারেন অথবা টিচারও বলতে পারেন। ওকে, and then the dialogue is adapted to the student's interest or situation. Okay, এমন কিছু ডায়লগ, যেমন আমি ওনার বাইসাইকেলের উদাহরণ দিলাম, উনি খুশি হয়েছেন কারণ মোটরসাইকেল, কারণ উনি মোটরসাইকেল চালান। এরকম যদি কেউ প্রাইভেট কারের মোটরসাইকেল উদাহরণ দেই, তাহলে প্রাইভেট কার যিনি চালান তিনি খুশি হবেন। এই জন্য টিচার এমন একটা জিনিস সিলেক্ট করবেন যে টপিকটা সবার ইন্টারেস্ট গ্রো করবে। ওকে, সো ডায়লগ উইল বি সার্টেন কি স্ট্রাকচার of the student's interest will be situation. Certain key structure will be the students may refer to the textbook, follow-up activities and others, and the decline of the audiolingualism. Of course, every method will have some problems and others. Okay, in that case, audiolingualism got some criticism and it was also failed. Okay, so audiolingualism holds that language learning is like the other forms of learning. Since language is the formal rule governed structure, okay, so it will be dealing with that. It will have some advantage and it will also some disadvantage. Any questions? So sorry, অনেকের ঘুম ভেঙে গেছে. So thank you very much. See you in the